As you all know, Christmas is just round the corner. So before we meet next time, Christmas will be over. So I request Dr. Manohar and Selvi sister and CNO ma'am to come to cut the Christmas cake. Manohar sir, vanga. Selvi sister inge. Come. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important and bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. So today's Karkandhu is about venous thromboembolism. We even had a week full of learning recently, so I'm sure you're all up to speed. So today will be like a revision. So I thank Anu Saranya for putting this program together. And in true Karkandhu style, we don't depend on one person. If one person not there, the next person will step in. So unfortunately, Dr. Sabha could not be here with us. So immediately Arif is here. Over to you, Arif. Thank you, madam. Thank you. Thank you. I welcome you all. How are you all? Yeah, superb. Wish all a Merry Christmas advance and a Happy New Year in advance. Yeah. So our next Karkandhu will be on next Tuesday. That is before New Year. Okay. Yeah. Another. Okay. Fine. So shall we start the session? Okay. Before starting the session, I want to know how much you all know about DVT and PE. Not in crowd. One can tell me. One can raise the hand and tell me what is DVT. What is the full form of DVT? Anyone? No, in crowd. One. Okay. No, DVT is deep vein thrombosis. Someone else from that side. The last one. PE none. Okay, fine. So, is DVT and pulmonary embolism same? Fine. So, what is DVT? It's a deep vein thrombosis, that is a blood clotting in the vein. Where are the veins? Which veins? What are the key veins that causes deep vein thrombosis? Those are all the veins which are in the deep into the muscles, where the blood, if it has any problem in staying there for a long while, or due to the vessel integrity, or due to any other reason, if it stays for a long while, it forms the thrombus and it pushes up to the pulmonary veins. That usually the key veins are one behind the knee. What is that vein? Popliteal vein and femoral vein in the groin region and above the iliac veins. You all understand this? Yeah. And there are also arm vessels which causes the this DVTs. So these are the veins which we need to have in mind while thinking of causing for DVT and a pulmonary embolism. Pulmonary embolism, these deep vein thrombosis forms and later it goes into the pulmonary vessels and the supply to the lungs is being abruptly stopped and causing breathing difficulty. It's a mechanical failure and causes cardiac collapse. Fine, we all got an idea about this, yes. So what we need to do, how to avoid this? It's mainly about DVT prophylaxis. Today my topic I'm going to discuss all about is DVT prophylaxis. The dictionary itself, thrombo and prophylaxis, is that any preventive measure or the medication that reduces the formation of blood clot is called as thromboprophylaxis.
Yeah, I already said this. Um, Venous thromboembolism is both DVT and the embolism. Yes. What is the percentage of patients admitting in the ICU in spite of getting prophylactic thromboprophylaxis? Getting it's around 4 to 15%. Even the patient, in spite of getting thromboprophylaxis, they tend to develop DVT and might develop pulmonary embolism also. So after cardiac problem and stroke, what is the third main is venous thromboembolism. So we have to be very vigilant, understanding this concept and starting the early prophylactic management. That's our main goal about taking this topic. So how are we going to follow the methods to avoid forming a DVT and placing a prophylaxis? Is it preventable? Yes, it is preventable. Anytime we have attended many code blues, we find what are the reversible causes. In that, there is one cause what we are talking about. What is that? P. Finally, we don't have any answer. P could be one of the reason. So P should be early. We have to take a step early to avoid developing DVT. Okay. That's what I told you. All the critically ill patient in the ICU should be considered to be moderate to high risk for developing DVT. So as I said already, it's 4 to around 15% they develop in spite of giving thromboprophylaxis. So once the patient is getting admitted, the first thing we have to think about along with the treatment is thromboprophylaxis. Until otherwise, it is contraindicated. So he's Dr. Virchow. He's a pathologist, physician, and he gave this triad, this triangle, which all needs to be kept in mind about the concept. One is that endothelial injury. How does this endothelial injury happens? Many times they undergo surgery, trauma, any catheter insertion, sometimes a heart valve disease for its replacement. What happens there? There can happen a damage of vessel lining. The vessel lines can get damaged. In that way, it can form thrombus. That is the one angle here. Are you all listening? There is a triad means it's three. What he says is that in endothelial, what is explaining is about endothelial injury. It's happening because of endothelial delining, the integrity of the vessel. It can happen due to all of these reasons. Another thing is, we see a lot of infective patients. They come in a shock. There is a vasodilation. What happens during the vasodilation? The blood gets stagnant. There happens the stasis. There will be a lot of turbulence due to hemodynamic instabilities. So it is very important during this condition. Venostasis can happen. That can form blood clotting. In that case, we have to think of early prophylaxis either. What are the other methods? We will see in the following slides. There is another state called hypercoagulable state. In generally, pregnant women are all hypercoagulable due to their hormone changes, and cancer patients are all also in hypercoagulable state that we are seeing regularly. So we tend to administer the prophylaxis as early as possible. In spite of that, people used to develop embolisms and deep vein thrombosis also. Yeah. So hypercoagulability, it is why they have the tendency to develop the clot. Okay. Out of these three, we are seeing every time in different ways. Like in endothelial injury, we see a lot of trauma patients post surgery and post operative. They don't have many big surgeries also because of lying down for a long while. They tend to develop DVT also. It is very important that we have to ask. That is our main. After this class, we have to ask for whether we should. Once we receive the case into the ICU or in the ward, we have to ask the consultant. Number one, whether to administer mechanical or a
mechanical or a chemical thromboprophylaxis? This should be our question. So pharmacological, yes, low molecular weight heparin. We all know that. We are what is that brand name? What we are prescribing here? I'm not here for marketing, just to make you all talk. Sclexine, yeah, a lot of things. Yeah. What is this UFH? Unfractionated heparin. The heparin what we are giving? How much we are giving? 5,000 IV, sometimes subcutaneous. Yes, fondaparinux. Sometimes patient have this platelet low count. At that time, we cannot give low molecular weight heparin or an unfractionated heparin. In that case, fondaparinux is indicated. So here are our pharmacological therapies. If pharmacological is contraindicated, then what is that we can do for the patient to avoid this pharmacological prophylaxis? What is that? Mechanical. What are the mechanical? We all know that TED stockings. Are we applying very rightly? I have seen many times. I have to tell you that there is a design in the socks. As we wear the socks in the ankle, there is a design that needs to be placed below the ankle. There is always a 4 or 5 lines drawn in that TED stockings. You must have been seen. That should be there in the ankle. Then only the complete what exactly the TED is, that it is very tight in the around the ankle region, and it is little looser in the topper position. So that is a graded. That's why it is TED. Anybody know what is TED? Why it is called TED? Anybody? One? Okay. TED, thromboembolic deterrent. Yeah. It is said, that's why it is called TED stockings. It is very tight in the ankle region, and it is looser in the above, in the topper region. Yeah, wherever it is. It may be sometimes be around the knee, it may be above the knee also. So main thing is about how we are applying it. And at the same time, there is also called sequential compression device that we all use in our hospital. In the ICU, maximum we use the sequential compression device, that is called in short form SCD. You all know that, right? Yeah. So either pharmacological or non-pharmacological. There is also called an intermittent, that is around the ankle and near the knee. This is also there. We only use SCDs or TED stockings. We don't have the intermittent one. Can we use a combined one? Yeah. We can use a combined one in very special population who tend to develop in spite of low molecular weight heparin, and in spite of that they are more prone to develop DVT. Then we can combine the mechanical and pharmacological therapy. Okay. So what are the methods of prophylaxis that these are depends on the patient how in our institution what we do is all the patient coming into within 24 hours, definitely there should be a prophylactic agent that to not to develop a DVT, we definitely involve. It's an institutional protocol, either by a chemical or a pharmacological. We have to have a selection of patient. When a patient with the bleeding in the brain, we think of the other, that is non-pharmacological. So is there any risk assessment score? Yeah, there are a lot of score. These are all self-explanatory. When you go through the applications, this will explain us whether this patient will fall into the risk of developing DVT. Yes, there are a score that medical patients of Padua, Improve, Geneva, there are a lot of scores. These are all score, but more importantly, clinical examination and understanding the history, we have to start the prophylaxis. This is all to assess the risk, but starting the prophylaxis is a must. Somebody entering into the hospital with the disease. Okay. So when we should think, to what all patient we should think that whether we should only continue with mechanical prophylaxis. In that case, we have to think of any active bleeding or any intracranial hemorrhage, or patient having thrombocytopenia that is around 50,000 or less than 1 lakh, and if the patient is having any liver disease and a coagulopathy,
and patient with any procedure, planned for any procedure and with the severe bleeding risk. These are all the patients we have to think, and we can withhold for these patients, and these are all patients are more contraindicated. So, if the patient is at risk for thrombosis, what all if there we can divide into low, moderate, and high risk. Who are the patients who are with the low? They come in with 1 day of fever, and they are settled and they are able to walk. They are all low risk. Early ambulation. Early ambulation also has a limitations. Yeah, they have to normally walk, and they should not have any physical inability to stop walking. In that case, if you have any physical inability or finding any difficulties, then they have to be planned for an or administered a pharmacological or a non-pharmacological. Definitely, even for a low risk. Even for a low risk, then considering moderate and severe, definitely a pharmacological or a non-pharmacological prophylaxis should be given. So, the dose for a low molecular weight heparin, we all know that's an enoxaparin, that is 0.1 mg per kg. That's 40 to 60 mg. 60 kg patients will get around 60 mg. It's a prophylactic dose that's only given one time a day. If it is an dalteparin, that is fragment, that is 5000 subcutaneous, and other which we are not using, I don't want to explain now. But unfractured heparin, that depends on the patient requirements. Usually 2500 subcut BD or 5000 subcut BD as per the weight. Heparin-induced thrombocytopenia. This usually one is superior to or better than other. That is heparin, which is more prone to cause this heparin-induced thrombocytopenia. Normally, when we give heparin, heparin goes and binds to the platelets, and it does not allow the aggregations to happen, and thrombosis is not formed. But here what happens is the immune mistakenly goes into and forms the wrong subset of blood plasma and forms the thrombosis. So the platelet aggregation happens more, there is an consumption, so there is a reduction in the platelet levels. So it happens more with the unfractured heparin. When compared to low molecular heparin, low molecular heparin is better. When compared to fondaparinux, it is still more better. So we have to categorize the patient who are all more prone for heparin-induced thrombocytopenia, and we have to administer the appropriate ones. So this is a diagram which I explained to you earlier, where Ted Stawkins here it is more stronger in the ankle region. There is, if you see the Ted Stawkins, there will be a line here. Have you all seen? Yeah, I have seen recently there is a green color margin which was drawn. So I sometimes see that lines are here. So that line should be here. It has to press from here, then only the compression Stawkins works well. So after this session, people, you have to have like a socks where we don't wear the ankle in the opposite side. It's the same way we have to apply, and that should be always. And many times I see that it doesn't lie here, it sometimes lie here. So those kind of mistakes should be avoided. Otherwise the purpose of applying it doesn't be valid. This is a sequential comparative device which we use in our ICU many times. We have all seen this. So the problem with this is if patient is having cellulitis, of all these devices, patient is having cellulitis or any infection in the leg, these are all contraindicated. So it's better to go for a pharmacological prophylaxis as early as possible. If there is a high risk for bleeding, then we have to discuss with the surgeon and a consultant, and we have to see what are the other modes of pharmacological therapy that we can give for him. And this is one thing I told, that is venous foot pump, that is only for the foot which gives. We have these two devices in our institution what we are using. So I just now told that the mechanical methods of thromboprophylaxis are contraindication, that if there is a cellulitis, dermatitis, any burns, ulcer, we will not be able to apply all these gadgets to there because of skin dermal problems.
Yeah, I told you that about pharmacological and mechanical. Yes, we can use pharmacological and mechanical. It helps, but there is no much evidence to use both. One is enough. That is also help. That is also better. At least minimum one should be there, either a pharmacological or a non-pharmacological one. How long the duration of prophylaxis should be given? Yes, anybody in the ICU, going out of the ICU, staying in the ward until they go home, according to their critical illness, that should be decided. Definitely until the ICU stay, the patient should get DVT prophylaxis. There is no doubt in this. How long to continue? Even if they are going to home, that should be changed to a oral anticoagulants. This is what I told you, duration rational. Unknown optimal ambulation, that is, we don't know how long they are walking, or they are high risk for producing DVT, we don't know. So, in that case, we have to administer them oral coagulants, oral anticoagulants, that will be helping them. And if they have ambulation limitation or extended duration evidence due to any disease, definitely we have to administer them while going home. The oral anticoagulants, that is important. If anybody who is a patient who is in bedbound or bedridden, they have to be under at least a mechanical prophylaxis. Early mobilization, it improves to avoid DVT formation. Who are the special population, if you ask me? Definitely any trauma patients are they are very prone to develop DVT because they will not be able to move even in the bed. So they will be comatose. That is all the reason, very easy for them to develop a DVT in their lower limbs and then can cause pulmonary embolism. Yeah, definitely critically ill patients, they are all having a sepsis infection and they will be having a lot of vasodilations. There will be hemodynamic instability, as I told you in the virtuous triad. Definitely they can develop. Any cardiac surgery patient, definitely yes. And I told you the sepsis scheme prophylaxis. And renal failure patients, yes, they need to be. We also during the dialysis also they used to prime with heparin. Definitely those patients should be on some anticoagulants until they are in the hospital. Heart failure patients also important, and another is stroke patient and a pregnant patient. Early mobilization with all the physiotherapy and rehabilitation, that helps avoiding the patient to develop DVT. Take home points are: one, critically ill, they are very high for developing the risk of venous thromboembolism, and prophylaxis will reduce the venous thromboembolism. And if the kidney failure patients, renal patients with the creatinine clearance of more than 30 only, we will be giving Klexin due to poor elimination of the anticoagulants. What we are giving, for those reasons we are reducing the dose. And mostly we don't reduce the dose, we give unfractionated heparin. Thrombocytopenia, yes, thrombocytopenia is there. Why should we give this anticoagulation? Thrombocytopenia is not protective against VTE. They are more prone for developing thrombosis. So, according to the necessarily, we have to subject them to a pharmacological or a non-pharmacological as early as possible. All trauma patient, as I told you, and in case of any chemoprophylaxis, we have to hold, or any surgery is there, we have to hold prior to the surgery and all the prophylaxis. Risk prediction as Padua and Capri, which is an self-explanatory, that will help us assessing the risk, who are all the risk patients. But whomever coming to the hospital, definitely they should be subjected to the prophylaxis agent for DVT. Thank you. Yeah, so it was there in the slide if you notice. So one of the contraindications for mechanical prophylaxis, if there is already a DVT. Okay, if patient is admitted with DVT, you will not put TED stockings or Flotron to prevent pulmonary embolism because you will cause it then. Okay, and among the other things that he mentioned, even in the recommendation actually is, if patient is under anesthesia for even more than 1 hour, you are supposed to use at least compression stockings or this thing, sequential compression device. But 1 hour is a bit too much for us. So in OT, we use any surgery which is beyond 2 hours or more, we always use.
if you have shortage of sleeves and if patient needs to continue the mechanical prophylaxis after going home, like Arif explained, TED stockings is a very good thing because patient can wash and reuse. They can use even when, if you are connected to the floatron, the mobilization gets cut off. Sometimes we connect to floatron and when you go to the ward, they'll say, no, floatron potrukku adnal nadakka vekkala. I mean, that's completely counterproductive. Like Arif said, mobilization is, how much it protects, we don't know, but definitely protects. So whenever patient doesn't have to be bed bound, from floatron we can move on to sequential, this thing, we can move on to TED stockings. But TED stockings, like he said, how to put, main thing is size. The correct size has to be put, otherwise it is of no use. If the TED stockings is loose, it's not going to work. If it is very tight and it is stopping venous blood flow or causing compression, then you, like a rubber band, if it is on your thigh, then that is again not used. So there is a chart for that. So we are supposed to actually measure the patient's thigh and measure the patient's calf, and then accordingly you should choose the size. I hope the pharmacy is stocking the correct size ones. So you cannot just randomly indent for any size stocking. For each patient you have to take measurement, and then according to the chart you have to take the TED stockings, and then that is what has to be put. And even in neurosurgical patients or head injury patients, once patients are stabilized, in consultation with the neurosurgeon, even for those patients we are using even chemoprophylaxis. Even Clexane is used even though patient has had a head injury. That is that much high risk, the VT is there, but obviously it will not be done blindly. We will do after all the investigations, CT scan is done, repeat CT shows no increase in bleeding, all those technicalities the neurosurgeon and the critical care physicians will look after. But if somebody has forgotten, please remind. So why are we a team and why do we do Karkandhu? So that even if one of us miss something, everyone else knows. If the consultant forgets also, the DMO should remember, the nurse should remember, the physician assistant should remember. So one of the highest risk of post-operative thromboembolism is in orthopedic surgery, especially joint replacements. That is why those patients they don't go to ICU. Immediate post-op we give chemoprophylaxis. After that, once they go home, they are on oral anticoagulants because long-term chance of venous thromboembolism is high. As of now, I think what we can do after this session is we can sit with the obstetricians and form a proper guideline for what to do for cesarean sections, because that is one region where we are little patchy. Where pregnancy is a high risk condition, and many hospitals across the world, anybody who has a cesarean section actually is put on chemoprophylaxis, which we are not doing. So what I suggest is let us at least start with the TED stockings, so that at least mechanical prophylaxis we've started. Patient can move, can walk, and then for the high risk patients you are using the score, right? In the ward, are you all doing risk stratification for venous thromboembolism? You are doing, right? Yeah. So at what score will you bring it up to the consultant or the doctor that this patient needs to be on some kind of prophylaxis? Are any of you doing that? That is the next step. Score போட்டு கேஷீட்ல எழுதி வச்சு யாருக்கும் புண்ணியம் கிடையாது இல்லையா? அந்த ஸ்கோர் வந்து ரிஸ்க் ஹையா இருந்தாங்க நீங்க வந்து ஹைலைட் பண்ணணும். கன்சல்டன்ட் கிட்டயோ இல்லை டிஎம்ஓ கிட்டயோ இல்லை டீம் மெம்பர் கிட்டயோ இந்த மாதிரி இந்த பேஷண்ட்டோட த்ராம்போஎம்பாலிசம் ரிஸ்க் ஹை, இதுக்கு நம்ம எதுவும் போடலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் they will think about it and say இல்லை நாளைக்கு ப்ராஸ்டேட் சர்ஜரி பண்ண போகிறோம் அதனால we are not doing, we'll do it afterwards or something, or it may be, so you may be protecting the patient from venous thromboembolism and death from pulmonary embolism just by highlighting that this patient is high risk. Okay, that is the purpose of all of us sitting here together. Next we have Ms. Anu Saranya. So good afternoon all, and thank you for the opportunity. Sir has already taken clearly on DVT prophylaxis and those things. Only a normal mechanism of venous return I would like to highlight and go to the, like they have prepared a wonderful skit for the presentation. We may be proceeding on with that. So normally when sir was mentioning on the prophylaxis, most of the prophylaxis was focused towards the leg. Why is it? Yes. The calf muscles are called as what? The calf muscles are called as a
secondary heart of your body. Okay, so normally when your heart pumps, the blood gets circulated from heart to every part of the body. Okay, so there should be some mechanism to bring the blood back to your heart. Okay, without the input, the cardiac output cannot happen further. Okay, so when there is an input only, the output of the heart also will be getting determined. So the maximum venous return of your body will be happening towards from the calf muscles. So calf muscles are also called as the venous pumps of your body. Okay, so how many calf muscles we have? Okay, we have one in each leg. Okay, suppose if you take a calf muscle and divide it into two segments, the upper part is called as a proximal calf muscle and lower segment we call it as a distal calf muscle, and where you are wearing your shoes and slippers, no, so that is a foot pump. If they three combinedly work only, the venous return can happen in any person's body. Okay, so what happens, the calf, when the calf muscle is contracting, the valve opens and the blood is getting pushed from one segment to the other segment. When the muscle is relaxing, what happens, the valve closes and preventing the backflow to happen in your body. So the normally while you're walking, the calf muscle contracts and pushes the blood. While you're sitting or relaxing, the venous backflow is getting prevented by the presence of valves. Okay, so foot pumps, when you see, the foot pumps doesn't have the adequate contraction and relaxation. So foot muscles, how they will be getting activated means, while I'm walking, what is happening to my foot? It is getting compressed and it is getting relaxed. It is compressed and relaxed. So what happens, from foot muscles, the blood will be getting returned to the calf segment. Okay, so the calf compression happens because of two movements in your leg. One is the dorsiflexory movement and another is a plantarflexory movement. Okay, so how many segments we saw in a calf muscle? Proximal calf muscle and distal calf muscle. Just do a dorsiflexion and see which part of your calf muscle is contracting now. Is it proximal or distal? Proximal? Distal. Okay, so during dorsiflexion, your distal segment of your calf muscle contracts, and during plantar flexion, just do a plantar flexion, when you see, the proximal calf muscles will be contract. So what happens, each segments of the calves gets contracted. That is how the venous return maximum happens. So the thigh segments to contract, you have to lift your legs more than your hip level. So most of the time when you climb the steps only, you will be having that movements which is happening in your legs. Rest of the time, like, we'll be having a generalized walking. Okay, so dorsiflexion and plantar flexion, when we are doing, from morning you have been doing that? No? Some people are saying no, some people are saying yes. We have been doing more than 1,000 times from morning. That also happens during the process of walking. Okay, so if I walk now, the front foot is going for a foot pump compression. So the back foot is going for a dorsiflexion. So normally the dorsiflexion and plantar flexion also happens during the process of walking. Okay, now why sir and everyone, they were focused on leg means, while the patient is becoming bedridden, there is no calf muscle like foot pump compression which is happening. Patient bedla irundhu kaal keela vachada foot pump compression will be happening. When they walk only, the dorsiflexion and plantar flexion will be happening. Without that, the calf compression cannot happen, and the back, what happens, the blood cannot be getting pushed and it goes for a stagnation phase. So was mentioning on virtuous tide, venous stasis tide. So when the blood is not getting pushed, it goes for a stagnation phase. When the blood is stagnated, it turns to the clot formation is, chances are very high in the patient. So when, sometimes you would have observed that during after surgical procedure, if the patient is bedridden and suddenly when you move, the clots can get embolized and post-surgical status patient gets arrested. Or a long time bedridden cases, when you move suddenly after a certain duration, they get arrested because of the existing clot in their leg as well. Okay, so early mobilization is a key factor. So when a patient is bedridden, and to activate the calf muscle, whatever the possibility is that we will be doing for the patients. So rest of that was beautifully covered by sir as well. So I would like to, I also like most of the presentation which I prepared also was similar to sir's. So I thought only the normal mechanism I can highlight and go about. So that is why we are putting stockings or TED stockings sir was mentioning, and floatron all were focused on the leg surface to contract and relax the muscle, which is not happening during the walking process. Okay. So thank you so much for the opportunity. Okay. Let them get ready for the skit. So meanwhile, what is the first thing that we do immediately after patient recovers from either spinal anesthesia or general anesthesia, or first day after patient's paralysis, sedation and all is worn off, and the patient is still on ventilator but awake? What is the first thing that all of us do when we go by the bedside? What do we make the patient do? Yeah, so this dorsiflexion, plantar flexion is the first thing we do.
isn't it? So we explain to the patient, இந்த ஆடு சதை டைட் ஆகணும், நீங்கள் இப்போ பண்ணாக்க அந்த காஃப் மசில் டைட் ஆகிறது தெரியணும், அந்த மாதிரி பண்ணுங்கன்ட்டு. ஸோ ஈவன் அ bedridden patient can do that much. Food compression will not happen, but even if DVT prophylaxis, chemoprophylaxis is given, even if there is a flotron pump, even if there is a TED stocking, there is nothing like patient contracting their own muscle. So that is why we always ask all the orthopedic patients, any neurosurgical patient, anything, அது படுத்துட்டே பண்ணலாம்ல, any number of times பண்ணலாம். You don't, there is no count, BD, TDS and all. So you tell the patient whenever you can, you keep dorsiflexing and plantar flexing so that we can avoid the stagnation of blood in the calf muscles. You ready? Good afternoon everyone. இப்போ வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து வெண்டிலேட்டரில் இருக்கும்போது நம்ம எப்படி அவங்களுக்கு வந்து VTE வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுறோங்கிறத வந்து பார்க்க போகிறோம். ஹாய் சிஸ்டர், குட் மார்னிங். குட் மார்னிங், எப்படி இருக்கீங்க? ஓகே, ஃபைன். ஹாய் சார், குட் மார்னிங். ஐ எம் அனுப்ரியா, டுடே அசைன் த ஸ்டாஃப். இன்னைக்கு ஈவினிங் 8 o'clock வரைக்கும் நான் இங்கே தான் இருப்பேன், உங்களை தான் பார்த்துக்கிறேன். மார்னிங் டியூட்டி ஸ்டாஃப் கிட்ட மட்டும் உங்களுடைய ஹேண்ட் ஓவர் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன். அனுப்ரியா சிஸ்டர், நீங்கள் தான் இந்த பேஷண்ட் பார்க்க போகிறீங்க. பேஷண்ட் நேம் வந்து மிஸ்டர் ஜான், 80 years old male, பேஷண்ட் ஆன் வெண்டிலேட்டர். பேஷண்ட் நோன் கம்ப்ளைண்ட் வந்து ஹைப்பர்டென்ஷன், அக்யூட் இஸ்கமிக் ஸ்ட்ரோக், போஸ்ட் ட்ரெக்காஸ்டமி பேஷண்ட். பேஷண்ட் அண்டர் ஜிசிஸ் இஸ் லோ, அண்டர் செடேஷனில் இருக்காங்க. பேஷண்ட் அண்டர் செடேஷனில் இருக்காங்க. என்ன செடேஷன்ஸ்ட்டு போயிட்டுருக்கு? ஃபெண்டனில் வந்து 5 ml/h போயிட்டுருக்கு சிஸ்டர். இப்போது ஜிசிஎஸ் நம்ம எவ்வளோ கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு? ஜிசிஎஸ் வந்து 2T தான் இருக்குது. ஓகே, வேறு எக்ஸசைஸ் ஏதாவது கொடுக்குறோமா உங்களுக்கு? நம்ம எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறோம். ஃபிசியோக்கு கால் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வந்து ஃபிசியோ வந்து கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஃபிசியோதெரபிஸ்ட். ஹாய் சிஸ்டர். ஹாய். ஃபிசியோ கொடுக்கணும்? கொடுக்கலாம். கேஷீட் மட்டும் பார்த்துடுறேன். ஓகேப்பா. செடேஷனில் இருக்காங்களா சிஸ்டர்? ஆமாம், செடேஷனில் இருக்காங்க. பாசிவாக மட்டும் ஃபிசியோ கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. சரி, ஓகே. ஜான் சார், நான் நிஷாந்தினி, ஃபிசியோதெரபிஸ்ட். கொஞ்சம் எக்ஸசைசஸ் மட்டும் பண்ணிக்கலாம், ஓகேங்களா? சார், இப்போ நம்ம கால் மட்டும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பெடல் பண்ணலாம், ஓகேங்களா? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. இது பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு சர்க்குலேஷன் நல்லா கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும், சரிங்களா? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. நீ எஸ்எல்ஆர் மட்டும் பண்ண முடியாது சிஸ்டர், பிகாஸ் பண்ணால் இன்னும் இது ஃப்ளோ ஆகிறதுனால அது மட்டும் முடியாது. அப்பரில் மட்டும் ஓகே, ஓகேங்களா? ஜான் சார், இப்போ கைக்கு பண்ணிக்கலாம், சரிங்களா? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. கை தூக்குறேன் சார், பாருங்க. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. கொடுத்தாச்சு. 2 hours once மட்டும் இந்த ஆங்கிள் பெடலிங் மட்டும் நீங்கள் யாராவது பண்ணிட்டே இருங்க. இது கம்ப்ரெஷன் ஸ்டாக்கிங்ஸ் போட்டுருங்க சிஸ்டர். ஓகே, அது மட்டும் போட்டுருங்க. ஓகே சிஸ்டர். ஓகே சிஸ்டர், இப்போது ஃபிசியோ வந்துட்டு அவங்க சொன்ன மாதிரி நம்மளோட எவ்ரி 2 hours ஒன்ஸ் பண்ண முடியாதுல்ல. ஸோ வந்துட்டு நம்ம பேசிவாக எக்ஸசைஸ் மட்டும் கொடுக்கறது இல்லாமல் டிவிடி ப்ரொஃபிளாக்சிஸ் வந்துட்டு வேறு என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணுறீங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு? இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃபார்மகாலஜிக்கலாக வந்து நம்ம வந்து கிளெக்சின் மட்டும் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஓடியாக போயிட்டுருக்கு. அதர்வைஸ் வேறு எதுவும் இன்னும் டாக்டர்ஸ் வந்து அட்வைஸ் பண்ணலை. ஸோ அதெல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்துட்டு மெக்கானிக்கல் ப்ரொஃபிளாக்சிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு 2 மெத்தட்ஸ் இருக்குது.
இன் அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்துட்டு 2 நம்ம இது ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒன்று வந்து ஸ்டாக்கிங், இன்னொன்று வந்துட்டு ஃப்ளோட்ரான் பம்ப் வந்து யூஸ் பண்ணி ஃப்ளோட்ரான் போட்டுட்ருக்கோம். அப்படின்னா என்ன சிஸ்டர்? ஸ்டாக்கிங்கிறது வந்துட்டு கிளக்ஸிங் கம்பேர் பண்ணக்குள்ளே இது கொஞ்சம் லெஸ் எஃபெக்டிவ் தான், அதை விட மோர் எஃபெக்டிவ். பட் நம்ம வந்துட்டு இவங்களுக்கு அக்கார்டிங் டு வெயிட் அண்ட் தை லென்த்தை வந்து மெஷர் பண்ணி கரெக்டான ஒரு இதில் வந்து நம்ம போட்டோம்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். டு ப்ரிவெண்ட் வந்துட்டு பிளட் கிளாட்டை வந்துட்டு ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம், பிளட் ஃப்ளோ சர்க்குலேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். அது கிளெக்ஸினை விட எஃபெக்டிவாக இருக்குமா? மோர் எஃபெக்டிவாக தான் இருக்கும். அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது சொல்லி தரீங்களா? ஓகே. நல்லா டைட்டாக வியர் பண்ணணும் சிஸ்டர். அப்போ தான் பேஷண்ட்க்கு வந்து நல்ல ஒரு சர்க்குலேஷன் வந்துட்டு அவங்களுக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும், ஒரு கம்ப்ரசிவ் ஃபீல் இருக்கும் அவங்களுக்கு. சரி, ஓகே. அது எவ்வளோ லென்த்தில் வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள் சிஸ்டர். நல்லாவே வந்து ஃபுட் வந்து நல்லா கவர் ஆகணும் சிஸ்டர், அப்போ தான் வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும். ஃபிங்கர்ஸ் எஸ் சார். ஃபிங்கர்ஸ் வந்து சர்க்குலேஷன் ஆகணும், அதுக்காக நம்மளுக்கு விஸ்வலைஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இஃப் இட் இஸ் எனி சைன்னா கூட நம்ம அதில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் சார் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் மெத்தட் வந்துட்டு ஃப்ளோட்ரான் பம்ப் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஃப்ளோட்ரான் பம்புங்கிறது வந்துட்டு அது ஒரு தனியாக ஒரு டிவைஸ் இருக்கும், சீக்வென்ஷியல் வந்துட்டு கம்ப்ரெசிவ் டிவைஸு. பட் நம்ம ஸ்டாக்கிங் போடுறத விட மோர் எஃபெக்ட் வந்துட்டு நம்ம இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்துட்டு எப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு மினிமைஸ் இப்போ பேஷண்ட் வந்துட்டு டே 14 வரைக்குமே வென்டி பேஷண்ட் இருக்காங்கல்ல, ஸோ வந்துட்டு புல்லாங்கடாக ஸ்டே பண்ணுறவங்களுக்கு நம்ம இதை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது யூஸ்ஃபுல்லாக வந்துட்டு எப்படின்னா நம்மளுக்கு வாக் பண்ணுற ஃபீல் வந்துட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுக்கும். மினிமைஸாக இன்டர்மிட்டண்ட்டாக வந்துட்டு அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு மூவ் பண்ணணும், நல்லா அவங்களுக்கு மூவ்லைஸ் பண்ணுறதுக்கு. லோ மொபிலிட்டி உள்ள பேஷண்ட்க்கு வந்துட்டு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சிஸ்டர். ஸோ இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்றத சொல்கிறேன். So while they get ready, you should have a measuring tape. Before putting the TED stockings, you should have an inch tape. You have to measure and then check with that on the paper katuma. Stocking. Yeah. So for stockings, this there is a picture which comes. அதுக்கு தந்தாப்புல சைஸ் சூஸ் பண்ணோம், அதுக்கு கலர் கோடிங் இருக்கு. ஸோ நம்ம மெஷர் பண்ணாமல் நம்மளா குத்து மதிப்பு ஒரு சைஸ் எடுத்து போடக்கூடாது. ஓகே. இது ப்ளோட்டான் வந்து வியர் பண்ணும்போது ட்ரெஸ்ஸை வந்து மேலே இது பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணணும். இப்போ ஃப்ளோட்டான் வந்து அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம வந்து அது நல்லா டைட்டாக வந்து வியர் பண்ணணும், கொஞ்சம் கூட லூஸ் இல்லாமல் இது பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு அது யூசேஜே வந்து டைட்டாக கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறது தான், அது இல்லாமல் லூஸாக வந்து டைட் பண்ணக்கூடாது. இது வந்து நம்ம ஃப்ளோட்ரான் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கணும். சம்டைம்ஸ் வந்து ஆஃப் ஆகிருக்கும், சம்டைம்ஸ் வந்து போத் லெக்லையுமே கம்ப்ரெஸ் ஆகுதா அப்படிங்கிறதையும் ஒன்ஸ் வந்து செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்.
இதில் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் குட்டாக இருக்குங்கிறத நம்மளுக்கு மூவ் ஆகும். above to below. Up from top to bottom. How it will work? கீழ் Below வந்து inflate ஆகும். After that only okay, like that. ஓகே சார். இது கம்ப்ரஸ் ஆகுது வந்து கீழே பிலோ டு அபோவ் தான் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகும். So wonderfully done, sisters. Few things which give a big hand of applause to the team, sister. They have come out and they have put their effort in preparing that, so it should be really appreciated. Okay, few things which has to be noted while applying for sir வந்து stockings போடும்போது சில observations சொன்னாங்க. அதே மாதிரி floatron apply பண்ணும்போது do you see this square over here? Yes, this should be coming in the popliteal side. Okay, so popliteal side la vachittu da above and below we have to be applying on. Okay, so knee la garments varuma varada வராது. knee segment இந்த ஸ்பேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா knee segmentக்கு. ஸோ ஒரு பேஷண்ட் லெக்ல பாக்குறீங்க knee segmentல garments இருக்கக்கூடாது, அந்த ஸ்பேசிங் தான் இது. ஸோ தைஸ்ல அண்ட் below portion only you will be having the applying. அதே மாதிரி they were mentioning on tight application of the garment. Okay, so stockings வந்து பாத்தீங்கன்னா it should be tight. நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது அது டைட்டாக இருக்கும். பட் ஃப்ளோட்ரான் போடும்போது 2 fingers கேப் விட்டு தான் நம்ம போடணும். ஏன்னா ஏர் இன்ஃப்ளேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா இட் வில் பிகம் டூ மச் டைட் ஃபார் த பேஷண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ப்ரீவியஸ்லி வுட் ஹவ் சீன் ஸ்டாக்கிங்ஸும் போட்டு மேலே ஃப்ளோட்ரான் போடுறத பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, இட் இஸ் அ டபுள் சார்ஜஸ் ஃபார் த பேஷண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஸ்டாக்கிங்கோ மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வந்து ஃப்ளோட்ரான் கார்மெண்ட்ஸ் போட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னா like olden timesல வந்து பாத்தீங்கன்னா the material was plastic kind of material which can irritate the patient's skin. so இப்போ வரது எல்லாமே வந்து easy breathable fabric garments. so ரெண்டுமே அப்ளை பண்ணணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. either one you can use it for the patient. suppose இது ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அதுக்கு அப்புறம் பேஷண்ட் நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா you can move to that one. so both need not be applied on the same time for the patients. okay, so same way ma'am was mentioning on sizing is a very important factor in choosing of a stocking. okay, so wrong sizing வந்து நீங்க ஸ்டாக்கிங்ல வந்து செலக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா there is something called as reverse gradient. so venous return கீழ இருந்து மேல நடக்கணுமா இல்ல மேல இருந்து கீழ நடக்கணுமா? கீழ இருந்து மேல. so if you choose a wrong sizing and அது டைட்டா இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா thigh segment too much டைட்டா இருக்கும். so என்ன ஆகாது கீழ இருந்து மேல blood push பண்ண முடியாது. so it will go for a stagnation phase. so correct choosing of sizing is very important in stocking பொறுத்த வரைக்கும். சரிங்களா? so 2 fingers gap, popliteal region and thing. okay, floatron நீங்க எப்பவுமே செக் பண்ணும்போது வந்து காஃப் செக்மெண்ட்ல கீழ இப்படி வச்சு பாத்தீங்கன்னா floatron ஒர்க் ஆகுதான்னு தெரியாது உங்களுக்கு. so you have to keep your hand in the calf segment. okay, so ரெண்டு லெக்குமே ஒரே டைம்ல கம்ப்ரஸ் பண்ணுமா? no, one leg only will be compressed after it completes only the thing. so it is intermittent pneumatic compression. விட்டு இந்த லெக் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணும் இந்த லெக்க கம்ப்ரஸ் பண்ணும். so it will be a intermittent fashion. okay, so the new machines ஒரே ஒரு லெக்ல நீங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டு போட்டா கூட அதோட prophylaxis it will be giving on continuously. okay, so sir was mentioning on virtual stride, right? venous stasis, hypercoagulation and vessel injury. okay, so venous stagnation, hypercoagulation ரெண்டுத்துக்குமே வந்து உங்களுக்கு mechanical prophylaxis to some extent it can help you out by having a shearing effect on your blood vessels. okay, so it is never a replacement like pharmacological intervention contraindicate பண்ண பேஷண்ட்டுக்கு தான் we'll be having a mechanical prophylaxis. so sometimes you'll be having concerns like ஒரு bedridden patient 2T தான் இருக்கு உங்களுக்கு இதுன்னும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பேஷண்ட்க்கு நம்ம ஸ்டாக்கிங் போடும்போது மசில் ஆக்டிவிட்டி சுத்தமா இல்லாத பேஷண்ட்க்கு நம்ம ஸ்டாக்கிங் போட்டோம்னா there is not going to be any benefit. so stockings வந்து யாருக்கு போடணும்னா லைக் பெட்ல கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிக்கிறாங்க, பெட் விட்டு இறங்கி நடக்கிறாங்கன்னா யூ கேன் புட் அ ஸ்டாக்கிங்ஸ் ஃபார் தெம். ஆனால் பெட்ல கொஞ்சம் கூட மூவ்மெண்ட்ஸ் இல்லாத மசில் ஆக்டிவிட்டியே இல்லாத பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம ஸ்டாக்கிங் போட்டோம்னா இட் இஸ் ஒன்லி டூயிங் த கம்ப்ரெஷன். ஸோ ரிலாக்ஸேஷன் வந்து பேஷண்ட் பாடியிலேருந்து நடக்கணும். ஸோ ஒரு பேஷண்ட் பெட்டடாக இருக்கும் போது கம்ப்ளீட் இம்மொபைலாக இருக்கும் போது நீங்கள் கம்ப்ரெஷன் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா தட் வில் இட் செல் பிகம் பிரிங் இன் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் த பேஷண்ட்ஸ். ஸோ கண்ட்ராக்ஷனும் தேவை, ரிலாக்ஸேஷனும் தேவை. ஸோ கம்ப்ளீட் பெட்டட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வி கோ ஃபார் அ மெக்கானிக்கல் ப்ரொஃபைலாக்சிஸ். பெட்டில் மூவ் பண்ணுறாங்க, வெளியில் நடக்கிறாங்கன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் அ ஸ்டாக்கிங்ஸ் அலாங் வித் அ pharmacological intervention which you can be going on. Okay, so these are the things which I have to be highlighting on that. Okay, so thank you so much. Yes. Straight. ஸோ
எஸ்எல்ஆர் ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னா நம்ம ஸ்டாக்கிங்ஸ் போட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம ஆங்கிள் டோ மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்கறது ஐசியூவில் இருக்கும்போது நம்ம அதில் இருக்க வீக்னஸை ப்ரிவென்ட் பண்ணணும். ஸோ எஸ்எல்ஆர் பண்ணுறச்சா அவங்களுக்கு இன்னும் வீக்னஸ் ஜாஸ்தி ஆகிடக்கூடாது. இன்னொன்று ஹிப்பில் இருந்து அவங்களுக்கு ஃப்ளோ ஆகணும், பிளட் சர்க்குலேஷன் நடக்கணும். ஸோ கொஞ்ச நாளைக்கு தான், இப்போ ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம எஸ்எல்ஆர் பண்ணக்கூடாது. ஃபார் ஃபியூ ஹவர்ஸ் ஆன்டிகோகுலன்ஸ் கொடுக்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜென்டிலாக தான் பண்ண முடியும். ப்ரோக்ரெசிவாக அக்ரெசிவாக பண்ணோன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும். அதனால தான் ஜென்டிலாக பண்ணுறது ஐசியூவில். ஸோ வார்டில் போனதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரோக்ரெசிவ் பண்ணுறது நம்மளோட இதுதான். Good afternoon to everyone. I'm Ivy from 7B. Now I'm going to show how we prevent DVT in ward by doing a yearly mobilization of the patient from post-op surgery, and how we encourage the patient to mobilize also. I am Aisalin, 7B block. Sister, நம்ம போஸ்ட் ஆப்லேருந்து ஒரு பேஷண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். அவங்க பைலேட்ரல் எர்னியா பிளாஸ்டி ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னைக்கு POD2. அப்புறம் அவங்களோட ரிசீவரில் உங்கள் டீமில் இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். அண்ட் டாக்டர் சொன்னாங்க இன்னைக்கு மொபிலைஸ் பண்ண சொல்லி. ஆனால் நாங்கள் வந்து பேஷண்ட்டு நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணும்போதே பேஷண்ட் ரொம்ப ஆன்ஷியஸாக இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பெயின் கம்ப்ளைண்ட் வர சொன்னாங்க. அவங்க தெரியல மொபிலைஸ் பண்ணுவாங்களான்னு சொல்லிட்டு நான் போய் ஃபிசியோக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். நீங்கள் பேஷண்ட் கிட்ட ஓகே, நீ ஃபிசியோ இன்ஃபார்ம் பண்ணிடு. நான் போய் பேஷண்ட்டை செக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு வந்தேன். ஓகே சிஸ்டர். ஓகே. ஹலோ மேம், குட் ஆஃப்டர்நூன். என்னோட பேர் ஐசலின், இன்சார்ஜ் சிஸ்டர். இப்போ நீங்கள் ஐசியூலேருந்து வந்திருக்கீங்களா போஸ்டாப்லேருந்து? ஓகேயா? அதனால் இப்போ எப்படி இருக்கீங்க? நீங்கள் பெயின் எப்படி இருக்குது? ரொம்ப பெயினாக இருக்குது மேம். ரொம்ப பெயின் இருக்கா? நீங்கள் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியே தான் 1 hour பிஃபோர் தான் பெயின் கில்லர் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ பெட்டராக தான் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி தானே 2 days ஆகுது. ஸோ பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஓகேங்களா? மார்னிங் ஏதாவது குடிக்க கொடுத்தாங்களா? சூப் கொடுத்தாங்க. சூப் வாமிட்டிங் எதுவும் சென்சேஷன் இல்லையா? வாமிட்டிங் சென்சேஷன் வேற அப்டாமினல் டிஸ்கம்ஃபர்ட் எதுவுமே இல்லைல்ல? கேஸ் போயிட்டீங்க தானே? ஓகே. இப்போ வந்து டாக்டருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் இங்கே வந்தது. அவங்க வந்து உங்களை பெட்டை விட்டு மெதுவாக நம்ம வந்து பெட்டை விட்டு கீழே இறங்கி நடக்க வைக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ரொம்ப பெயினாக இருக்குது இன்னைக்கு. ஒன்றும் இல்லை. ஓகேங்களா? பெயின் எல்லாம் ஒன்றும் பண்ணாது வினோதினி. ஃபஸ்ட்டு டே நீங்கள் நடக்கும்போது கொஞ்சம் பெயின் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். பட் டே பை டே நீங்கள் நடக்கும்போது அது ஸ்லோவாக குறைஞ்சிரும். ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து இப்போ நீங்கள் அப்படியே பெட்லேயே படுத்துருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வேளை பயப்படலாம். இந்த டியூப் இருக்குது, கேத்திட்டர் இருக்குது, யூரின் போக டியூப் இருக்குது, இந்த வயரில் வந்து டியூப் இருக்குது, இதுக்கெல்லாம் பயப்படவே வேண்டாம். ஓகே? நாங்கள் வந்து ஃபிசியோதெரப்பியும் உங்களை அசைன்டு ஸ்டாஃபும் மைவிலியும் சிஸ்டரும் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேயா? இப்படியே நீங்கள் படுத்துட்டு இருக்கீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா பிளட் சப்ளை கம்மியாகும் போது கிளாட் ஃபார்ம் ஆகி அதனால பெரிய காம்ப்ளிகேஷன், எம்பாலிசம் அப்படி ஏதாவது வரும். அடுத்து அப்படியே படுத்திருக்கும் போது நிமோனியா வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. மசில்ஸ் எல்லாம் வீக்னஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஒரு நாள் தானே மேம் படுத்துட்டு இருக்கேன். ஒரு நாள் தான் படுத்திருக்கீங்க. பட் ஆனால் படுத்தே இருக்கிறீங்க இல்லையா? அதனால நீங்கள் அப்படியே ஒரு நாள் தான் படுத்திருக்கீங்க. பட் ஆனால் உங்களால் திரும்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக திரும்ப முடியல. நார்மல் பர்சன் போல் உங்களால் திரும்ப முடியல. அப்படி இருக்கும்போது அந்த ப்ரெஷர் ஒரே இடத்துல இருக்கும் இல்லையா? அதனால உங்களுக்கு சர்க்குலேஷனும் கம்மியாக தான் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் நடக்க ஒன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் ஜாஸ்தி ஆகும். ஈஸி அந்த பெயின் கூட உங்களுக்கு ஒன்ஸ் நடக்க தொடங்கிட்டீங்கன்னா பெயினும் ரெடியூஸ் ஆகும். ஓகேயா? அதனால ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம். நாங்கள் எல்லாம் இருக்கிறோம் உங்களை பார்த்துக்கிறதுக்கு. ஓகேயா? பயம் போயிடுச்சா? பயம் போயிடுச்சு. ஓகே சிஸ்டர். ஓகே ஓகே சிஸ்டர். இப்போ வந்து ஃபிசியோதெரப்பிலேருந்து வருவாங்க, மைவிலி சிஸ்டரும் வருவாங்க, வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. நானும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன். ஓகே சிஸ்டர். ஓகே. ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? இல்லையா? ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே. ஹலோ, ஃபிசியோதெரப்பியா? எங்கள் 7Bலேருந்து கால் பண்ணுறோம். இங்கே ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஃபிசியோ ஒப்பீனியன் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ வந்து மொபிலைஸ் பண்ண முடியுமா? ஓகே சிஸ்டர், ஒரு 5 minutes வந்துடும் சிஸ்டர். ஓகே. ஹாய் சிஸ்டர். ஹாய். பேஷண்ட் நேம் வினோதினி. இன்னைக்கு POD2 இது பைலேட்டரல் எல்னியோ பிளாஸ்டி பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க டீம்லேருந்து இப்போ மொபிலைஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பேஷண்ட்டுக்கு. பேஷண்ட் இப்போ கெத்திட்டில் இருக்காங்க. அப்புறம் பைலேட்டரல் ட்ரெயின் வேறு இருக்கு. நீங்கள் மொபிலைஸ் பண்ணும்போது சொல்லுங்க, நான் கூட இருக்கேன். நான் எக்ஸசைஸ் கொடுத்துட்டு கால் பண்ணுறேன். நீங்கள் வரீங்களா? ஓகே.
ஹலோ மேம், எப்படி இருக்கீங்க? என் பேர் நிஷா, நான் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட். உங்களுக்கு வந்து இப்போ எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு நடக்க சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு நடக்க சொல்லியிருக்காங்க. பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம், உட்கார ட்ரை பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் நடக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே மேம். சாப்பிட்டீங்களா? வலி பரவாயில்லையா? ஃபஸ்ட்டே கொஞ்சம் இருக்கும், ஃபஸ்ட் டேனால கொஞ்சம் இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம போக போக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெயின் குறைஞ்சிரும். சரிங்களா? ஓகே, நல்லா மூச்சு இழுத்து விடுங்க. எப்போவுமே ப்ரீத் பண்ணும்போது நோஸ் வழியாக இன்ஹேல் பண்ணி வாய் வழியாக விடணும். சரிங்களா? நல்லா மூச்சு இழுத்து விடுங்க. வெரி குட். 1 2 3 4 5. ரிலாக்ஸ். ஓகே, இப்போது கால் விரல் மட்டும் இருக்குல்ல, கால் விரல் மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்க. விரல் மட்டும். வெரி குட். 1, எல்லாமே பண்ணுங்க. 2 3 4 5. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இப்போ நான் சொல்கிற எக்ஸசைசஸ்லாம் 1 hour ஒன்ஸ் நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். சரிங்களா? இதெல்லாம் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு நல்லா சர்க்குலேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஓகேங்களா? இப்போ 2 காலும் நல்லா பெடல் பண்ணுங்கள், அப் அண்ட் டவுன் பண்ணணும். சரிங்களா? நல்லா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பண்ணுங்கள். கால் நீ பெண்ட் பண்ணாமல் ஆங்கிள் மட்டும் இந்த மாதிரி கீழே மேலே ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பண்ணுங்கள். 2 காலும் பண்ணுங்கள். 1, நல்லா மேலே லிஃப்ட் பண்ணுங்கள். 2, நல்லா மேலே லிஃப்ட் பண்ணுங்க. நீ லிஃப்ட் பண்ணக்கூடாது. பண்ணுங்க. 3, மேலே லிஃப்ட் பண்ணுங்க. வெரி குட். இது வந்து நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். இது பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு நல்லா சர்க்குலேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும். சரிங்களா? நல்லா பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் 10 கவுண்ட்ஸ் ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் கூட நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கலாம், படுத்துட்டு இருக்கிறச்ச. ஓகேங்களா? நீங்கள் சும்மா இருக்கிறச்செல்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி பெடலிங்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ நீங்கள் கால் வந்து நான் கை வைக்கிறேன், அந்த அளவுக்கு கால் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஓகேவா? என் கையை டச் பண்ணுங்க பார்ப்போம். நீ பெண்ட் பண்ணாமல் கையை டச் பண்ணுங்க. காலை தூக்குங்க. ஒரு காலை தூக்குங்க. இந்த கால் தூக்குங்க. வெரி குட். டவுன் பண்ணுங்க. இப்போ திரும்ப தூக்குங்க. தூக்குங்க, நல்லா தூக்குங்க. டவுன் பண்ணுங்க. வெரி குட். இந்த கால் பண்ணுங்க. டச் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. சூப்பர். இறக்குங்க. திரும்ப தூக்குங்க. மடக்குங்க. இறக்குங்க. ஓகே. இப்போ பெயின் ஏதாவது இருக்கா பண்ணுறச்ச? பெயின் இருக்கு மேம். ஓகே. இப்போது கை எல்லாமே கொஞ்சம் கை விரல் எல்லாமே பண்ணுங்க. சரிங்களா? கை விரல் பண்ணுங்க, 2 கையும். இது வந்து நம்ம ஃபுல் பாடிக்குமே நம்ம வந்து மொபிலிட்டி பண்ணுறது தான். சரிங்களா? நல்லா விரிங்க. 1 2 3. ஏதாவது பெயின் இருந்தால் சொல்லுங்கள். ஓகேவா? 4 5. சூப்பர். 2 கையும் உங்களால் முடிஞ்சதுன்னா எவ்வளோ தூரம் தூக்க முடியுதோ அவ்வளோ தூரம் கை மட்டும் மேலே தூக்குங்க. ஓகேங்களா? ஃபுல்லாக தூக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு தூக்குங்க. பெயின் இருக்கிற அளவுக்கு தூக்குங்க. கை நல்லா லிஃப்ட் பண்ணுங்க. நேரா. ஓகே. டவுன். தூக்குங்க. இன்னொரு 2 டைம்ஸ் தூக்குங்க. இருக்குங்க. இன்னொரு 1 டைம். ஓகேங்களா? ஓகே. நான் சிஸ்டரை கூட்டிகிட்டு வரேன், நம்ம நடக்கலாம். சரிங்களா? வினோதினி, இப்போ மொபிலைஸ் பண்ணலாமா? இப்போ வலி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்கும், அதுக்கப்புறமா செட்டில் ஆகிடும். சரியா? ஒரு நிமிஷம் ஷீட் மட்டும் எடுத்துடுறேன் மேம். யூரின் எம்டி பண்ணிட்டாங்களான்னு பார்த்துக்கிறேன். ஓகே சிஸ்டர். எம்டி பண்ணி ட்ரெயின் கத்தீட்டர் எல்லாம் எடுத்துக்கோ. எல்லாம் செக்யூர் பண்ணியிருக்கு. ஷீட் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் மேம். ஒரு செகண்ட், ட்ரெஸ் மட்டும் பின்னாடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன்.
ஒன் சைடாக டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. நான் சொல்கிற மாதிரி எழுந்துக்கோங்க. ஓகேங்களா சிஸ்டர்? நீங்கள் லெக் சைடு வந்துடுங்க. இப்படி தான் உட்கார வைக்கிறது. இது இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு இந்த பக்கம் திரும்பிட்டு அதுக்கப்புறம் பொறுமையாக டேர்ன் பண்ணுங்க. ஒரு சைடாக என்கிட்ட அந்த கை கொடுங்க. ஒரு சைடாக டேர்ன் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு. வெரி குட். இப்போது காலை கீழே போடுங்க பார்ப்போம். பொறுமையாக ஒரு காலை கீழே போடுங்க. ஒரு காலை கீழே போடுங்க. சப்போர்ட் பண்ணுங்க சிஸ்டர் கொஞ்சம். கால் நேராக வச்சுக்கோங்க மேம். கிடினஸ் எதா இருக்கா? ஒரு 2 minutes நல்லா ப்ரீத் இன் அண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் உட்காருங்க. கண்ணை திறந்துட்டு உட்காருங்க. கண்ணை திறங்க. நல்லா மூச்சு இழுத்துடுங்க. ஒன்றும் இல்லை, சரியாயிடும். சரிங்களா? இப்போ கிடினஸ் ஓகேவா? ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு நம்ம நிற்கலாம். சரிங்களா? நாங்கள் பிடிச்சிக்கிறோம். பொறுமையாக முன்னாடி வாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. ஓகே, நில்லுங்க. நேராக பாருங்க. நேராக பாருங்க. கண்ணை திறங்க. ஓகேவா? நேராக நில்லுங்க. இப்போ பெயின் ஓகேவா மேம்? ஓகே, நல்லா ப்ரீத் இன் அவுட் பண்ணுங்க. எதா கிடினஸ் இருக்கா? இல்லை. கண்ணை திறங்க. கண்ணை திறங்க. சரி, கொஞ்சம் நடக்கலாமா? எனக்கா வாங்க. இந்த சைடு கால் எடுத்து வச்சு வாங்க. வாங்க, பொறுமையாக வாங்க. நேராக பார்த்து வாங்க. கீழே பார்க்கக்கூடாது. கீழே பார்த்தீங்கன்னா தலை சுத்தும். சரிங்களா? நேராக பாருங்க. வாங்க வாங்க. சரி, நேராக பாருங்க. நேராக பாருங்க. டர்ன் பண்ணுங்க. சிஸ்டர் கொஞ்சம் சப்போர்ட் மட்டும் பண்ணுங்க. ஒரு 2 எக்ஸசைஸ் மட்டும் பண்ணிக்கலாம். வால் சப்போர்ட் இருந்தால் வால் சப்போர்ட்டில் பண்ணலாம் இந்த எக்ஸசைஸ். இப்போது 2 காலும் இங்கே பாருங்கள், இப்படி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் இப்படி தூக்குங்க. நாங்கள் 2 பேரும் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிறோம். சரிங்களா? காலை இப்படி மேலே கீழே பண்ணணும். நாங்கள் பிடிச்சிக்கிறோம். சரிங்களா? கீழே 1 அப்படியே டோஸும். வெரி குட். பண்ணுங்க. இப்போது நேராக பாருங்கள். நீங்கள் சூப்பர். பண்ணுங்க. திரும்ப பண்ணுங்க. நல்லா மேலே டோஸும் லிஃப்ட் பண்ணணும். வெரி குட். திரும்ப அப் அண்ட் டவுன் பண்ணுங்க. ஓகே, சரிங்களா? கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் ஒரே ஒரு எக்ஸசைஸ் மேம். முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்படி கால் 2ம் அப் அண்ட் டவுன் பண்ணுங்க. சரிங்களா? நாங்கள் பிடிச்சிக்கிறோம். அப் அண்ட் டவுன் பண்ணுங்க. நல்லா கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு தூக்குங்க. வெரி குட். டவுன். அப் அண்ட் டவுன் பண்ணுங்க. சரிங்களா? இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். ஒரு 2 hours ஒன்ஸ் சப்போர்ட் வச்சு கொஞ்சம் நடங்க. சரிங்களா? இப்போ உட்காரலாமா? வாங்க. கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க மேம். ஓகேவா? இப்போ நீங்கள் இதெல்லாமே 1 hour ஒன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. உட்காந்துட்டு இருக்கிறச்ச இந்த மாதிரி கால் தூக்கி இறக்கிறது, இல்லைன்னா கால் நீட்டிட்டு பெடல் பண்ணுறது, ஒரு 2 hours ஒன்ஸ் நடக்கிறது, இதெல்லாமே நீங்கள் பண்ணணும். அப்படி பண்ணுறதுனால உங்கள் சர்க்குலேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு அந்த கிளாட் மாதிரி திரும்ப ஃபார்ம் ஆகாது. சரிங்களா? Thank you everyone. Thank you so much.
So, special round of applause for Vinodini. She did it so well, you know, all. If I was the volunteer, I would have gone like that, check, மேலே பண்ணி, she did it so well. அப்படி நிஜமான சத்தம் போடல, அவ்வளோதான் சிஸ்டர் திட்டல, மற்றபடி எல்லாம் ரியல் பேஷண்ட் பண்ண மாதிரி அவ்வளோ நல்லா பண்ணாங்க. ஸோ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் ஹர்.